whaatalofa atu Samoa I lau mai moanga. I le nei fo ia sa lungo le TV tolu I Samoa. Ai mai se so se vaenga le larolangi o lo mwhai o na mai mo mai ai. I lunga upengo wha amatalanga. Le YouTube channel ma le Facebook a le Talanoa Live. O le tātou por kalame fo I le nei Sunday with Teleiai talofa lava. E momo fo I o na avel wha asangi ma le wha amua le tapau le langi. Whawhitai le tua I lau pule whasoifua ia Samoa le atunu pele. Ai mai se le nopia iai o tātou tangata I so se vaenga o le kelope. Samoa e le ai se isi e so ona mali mali. Pe e foi se isi e so ona whaasapilima I le menga ma le angengea o uputa oto Samoa. A le ngā se ingo malo I le teminei. O le tātou ngā luenga tapo ia whaatasi lea. Ia e manu I le file mua le tua. O le sosoina le nei o le tātou pol kalame o lo tau ave I le lua se fulu vai aso Samoans in Aotearoa. Samoa o le sailinga manuia ma le sailinga maloa o tātou tangata. Na tuuai ele mo whanua o Samoa. Ai anga I atu ia tunu mamau e pei o na yeile tunu o New Zealand. Lea walalai le to tele o mai le teminei. O lea malanga na amate le vaitau o le wha se fulu le lima se fulu. A o taimi whainga tā ia. A wai leini o tātou tangata nei nei atunu. O se tasi le nei o ainga. O lo tau ave I whaamatalanga. Le tele o lo lato sao. Lo lato wanga le lei o tātou tangata. I le tau mwhai e no whai tutono New Zealand. O le vai aso le nei. O le au tātou I nei. I le maota o le whawhengainga malolo. Manu malo. Ia Reverend Elder Lewatea Justinis Yo. Ma le whaletua ia Rosalina Sekone Sio. O se tasi le nei o ainga. E ma eu le talaanga lo lato soifua au auna mo nai o tātou tangata I le whaato atau nu mai tutonu o Aotearoa. Ua maliliu umal whawhengainga ma le whaletua a o lea iai le no whaalo ma o lea ua iai le fuafuanga o lea awalu ma le koko Samoa. O le koko mai whale lantai ma sa matau wa o le temine o le malului New Zealand ua matua manongi ai lava le koko malu mai Samoa. Rosalina ma pesta e se le mana yo o atai o te vai atuai. Who's in the picture? Is that mum and dad? Yeah, that's mum and dad. That's their photo. Joey, come and join us. O le ata fo ina pu e fo I awai e fo I. Pe e las whanau I roto ina pu e lata lea. Ala ua to o lua. Yeah. The portrait I pesta, who did that? So that's our father. That piece of work was commissioned by FLEP, Family Life Education Pacifica, William Poor, and it was a gift to us. And the artist was Bobby McDonald. Wow. Māori guy, kid from here. Man, It's beautiful. tell me who's this? Who's the photo here? Family photo here? That's our parents and my mum's brother and his children, and also mum and dad's daughters. Rosalina se e whailo mai lo tau ta mā malona ainga mona nuu Samoa. Yeah, whawhitai mula wanoa. O le mātou tamau le o te Justinisio o na mātua. Ia o le lo matua ia si lulu lontina a lon tamau Justini. O Justini e sau mai le nuu sama mea I whangaloa. Ia ma sasatele, ia salani, ia mai I sapunawa I whale alili. Ia o le mātou lo matua si lulu lontina. Ia e sau mai nuu I po'apua I savai. Ia e sau fui mai nuu I whea whale rātai. Ia e fui nuu I sasaai. Ia o nuu nā o tui inai e osi ai mātou. Mai ia. Rosalina o ana whena malanga mai ai ia lo o tautua a. Ia ma nofo ai tutonu o New Zealand. Ia o le tausanga le tasi iwa lima tasi
Lena whaapea na malanga mai el matu tamā I nei New Zealand. Ia mau te iloa mai ia na o mai male whalitua ia Lucy Anae. Malana whānau e tō whao la iti o lo ia I nei. O le tamalea ia Arthur Anae. Ia male susunga le toi ina malo lo ke nape whale to ese. Na o mai whaatasi o ia sa skolsipi mai I le tato e kale si e sa mua pai taimina. Ia male toi ina I noia Williamo o William Banze. Ia o la tōna le au malanga nana o mai male toi ina mai sa mua. Rosalina se e whaamatalaga le amatanga o le o mai o lo tau tamā I New Zealand. O le ale mea na malanga mai ai e whai. Ia manisio ngā luenga sa ona whaatinoina. Ia, o tala ia nofo mātou ma mātou I loa. Ntau nuu mai ia I matu tamā au wana wha na manao e whai a onga. O pe o le mea nana sau I ne to e wha au au a onga. Ia mawasona tofi whai a onga. A tonu e whamai ia tau nuu mai. Ele to terin sa mo I nei New Zealand ne o kilani taimin tau nuu ai. Ai whamai lantala. Ia, na whai ngā luenga. E alu e su e ai I maha onga pō. E a whaalelei lana Ingilisi po le. Ia, na wana mai ona tei. Ona uso ia na lato no nofo. Ia amata lo na lato mafuta fo I le wa amata wa mawal me lo lotu ai. Ia pe o inana na mawai lea nganga lea e a fo I fisosoani I isi tangata a tātou mai Samoa. O te iloa, ia, o le tausanga na I le 5 le tala noa malimatu tamā. Ia a o lo ia iloa I le 3 lea o te manatua. Ia e tele ana alulu tamā I malaiwa alele. E whaatali tangata ia mai Samoa. Ai mai se e le aini se tau nuu mai ai. Ia o lana ngā luenga la e au mai tangata na. Ia o whenua paela malaiwa alele. Ia o te iloa, e lewa tau neo Mechanics Bay I lalo le wafu. O ina tau nuu mai wa te tele a tātou ia so la. Ia o ina ala, o poai anai tangata e afo e rengi ahinga. Ia e au mai e mauti nofo a tono e le whapea e afo na o mātou na mau nā mea a o mātou ia, le mātou whali. Ia, sila fie mātua tātou mātutua wa. Ia, e le ai, e le ni mātou potu moe, o le moe ngai maua a waia le maainga o tangata ia. Ia ma tangata ia na o mai, e le whapea o kilani ni mautu iai. Ia e tangata e sue au wala e o wai nuu ia te telepe o Tokoroa, po Wellingtone, a wale sa ilingo ngā luenga. Ia, e whaatalitali nei a whapea leini tu pe pāsese. Ia e tau mawhai al matu tamā ia mawal pāsese mo moli lalo I le railway station. O te mantua po o pasi e whae e fōina le e whaawawai malanga a lea tangata ma lea tangata I le ngata I ai mai se a tele tangata I aso nā o te mantua o tangata talavou. E se a se ana ieni I nauni tangata fo ia matamaiti. Ai ole tusal matou a whale me matou olai mo uso mo tuangani. E ole whale na talia tangata. Ia e le aini meo iai, a le ngaluenga tele ana al matama sa whai, ai le I whai au, e le I whao uina. O le a o ngā e tau mawhai ai, o lan pito soani na, mo a inga Samoa. Rosalina o lo o tau tua a sa whai au. Ia o le matu tamā sa whai au, ia o le taunele au loto o Newton PIC, a o aso matu la iti, sa I loi le PICC, Pacific Island Congregational Church. Ia a tonu na by teimo le mid-60s, 66, we merged with the Presbyterian Church. Then we dropped the PICC and we became just the Pacific Islanders Church under the banner of the Presbyterian Church. But during that time, in the early 60s, a lot of the work that our dad did was trying to build up the Samoan community. And he has told us untold times that a lot of his founding members were men that came from the pubs. He used to mix with them, talk with them,
cricket teams that the Samoans had gathered. So church became a focal point for our people to gather. And his job, like he used to tell us, it was just to look after his people, encourage them to do what was right and, look after their families. So his church work wasn't just about being a minister as we know ministers' jobs, It was gathering his people together, getting the young men who were mostly in pubs, getting them to see another, way of life. But that was his social connections and that was his networking. We know that he did a lot of interpreting for our people. We know that he did a lot of, the welfare sort of thing, like social worker jobs, where, and immigration jobs to help. O te iloa ai tele lan sosoani, ai le whaapea na whai na au nanga awasa whaiwhi au o te tali tonu, o le loto al mātou tamā, o le loto o le alofa mō tangata Samoa. I le tau te iloa, i le ngata fo i tangata Samoa, o te iloa nei e fo i tangata to e lau ngā tūwalu. Na mātou no nofo mātou la iti, e whasoani ai. A tonu fo i na mātou lo loto ma nei tangata mai nā motu o Pasifika. Ai pe a tonu o le tala lelei, e popoto e wha a Samoa. Ai sa taumawhai ale ua i le mātou tamā ia po e pēr la tonga ngana ma la tō tūmanga nuu i lau to e lau ma le au tūwalu. Ia o lea iei ala au lotu a le tūpāna le wei e teimi nei. Rosalina, o le ase mea e te manatua e pēlo o tō tamā? E tele mea e manatua le mātou tamā. Ai o se mea mālie ia uia a tonu o le wa aifu ina le al tamtiti e masani e pisi al matutama e le ngata fo ina le i sauninga ma mea ai o te iloa whai poiponga awa mau te iei e pisi al matu o langa pe mau te ola al falsa ai pe o le mea maalie a o le ititi o le wa ai le matutama toa umu se sauninga o se whai poiponga te tonu fo ile le vestry e le ofulo na suti malona gown ai savali mai fafo ia wa pae umala e toi ina e sauni e alu e tal pate ma fai de kiti ia o peste me malia na ia u ia fa pe oi sole ia o le ta umanele lotu ale wa fai mai ofta alu toi ina ia o nei me malia na e mantua I pel matutama e matutama ia I really think the thing I really love and remember my dad for and the legacy he's left us as kids is his love, unconditional love for anybody. And, wasn't a rich man, but I think he was rich in love. And that's what he's left with us. Even now, we still look out for our own people, we look out for our families. But that's the thing that I remember about my dad, yeah. Malo se fo pesta. Se e whaelo mai o hailo o tau tina, o i whaelo na ainga, ma o whea fo I nue I sawe mai Samoa. Malo lawa, Teleiai. Rosalina Sekone was our mother, and her parents were Sekone and Tautau. And Tautau was from Laulii, Solotai in Laulii. Her father is from Alipata in a place called Satitoa. She also has a side in Valatai in Pata. And she grew up, her mother was Tautau, but she was raised by her auntie Tauvela, which is her mother's sister. And Tauvela was known for, she was a hunchback woman, and that's who raised all the children. That was my understanding, yeah. Pesita o whea nanga I mai lo tau tina ma lalai ia ma amatai lo tau ainga tutono New Zealand. So Rosalina Mum came in 1953, and the story that I understand is that she went to Tokoroa by her family, by Oliva and Teleiai, Cowleys, and she stayed there for some time. And then she came back to Auckland, and she lived with her auntie, who was a Fijian woman,
Auntie Emma. We know her as Auntie Emma. We don't know too much else about her. And her and Dad were married in 57, and they then lived in Tay Street, which is just down the road from here. And in 1964, they moved here to Commercial Road. But my understanding is they also lived in Anglesey Street, where they brought all their siblings and cousins, and they all lived together. And what they did was that they supported each other to buy their own homes. So they did quite, that was what they did. They'd bring one sibling, they'd all work, and then they'd pay for someone's home, and then they'd work again, buy someone else a house. And that's how they all got their houses. They all were homeowners before they, by the 60s, I understand. Yeah. Pese tā se e whaelo mai, o aile whanau au tō mātua. So my parents, we were lucky. We had two sets of parents. So Leote and Rosalina were one set of parents, but because they were ministering, they were away a lot. So we were raised by a Teleiai and Carrie, a Teleiai Melesea, Carrie Fretton. And a Teleiai's mother was our grandmother's sister. And so we had, they had 4 boys and Mum and Dad had 4 girls. So there's Rosalina, Anne, myself and Whataui, who were the girls, and Vaitawa, who joined us, Maya Tānoa, joined us and became another sibling of ours. And the boys were Philippides, Afi, Jason and Marcus. And so we were raised here at Commercial Road. And when Mum and Dad would go away, we would usually go and spend weekends at Terry Street in Blockhouse Bay, which was Teleiai and Carrie's house. And we would go between the 2 houses. And what I remember growing up was that Carrie used to come all the time, and she used to be the cook. She used to do all the baking, she'd do the cooking, but she was also the person who was aware of what was happening in community. So Mum's role, I remember her like looking after everyone, but also really just supporting Dad and bringing over her cousins. So she brought a lot of her cousins over from Samoa, and they came and they looked after us as well. And Auntie Carrie would do all the cooking. Pesta, o le ase mea e te manatua e pea lo o tau tina. Actually, there's a few things about my mother that I remember. She was quite independent, and for a minister's wife, she was very quiet. She was very quiet, and she supported all the things that he did at church. But some of the things she also did was she was quite a. She wasn't afraid to break the rules in a lot of ways. So like she talks about, the only reason she started smoking was because one of the minister's wives smoked, and she wanted to support her. She didn't want her to feel out of, being left on her own to go and smoke cigarettes. And that's what she said, that she started smoking. But the other thing about our mother was she also, Dad and all the men used to play golf. All the ministers used to play golf on a Monday. And so she decided to bring all the ministers' wives together and the women to play golf also. And that wasn't a acceptable, really, thing that ministers' wives did in those days. But Mum was she was very supportive of the church women, but also, especially the women. And so that was her role. My mother was also such a giving woman. And I just remember her always, their role was looking after all of their family back in Samoa. So she worked. My mother worked as a seamstress when she came. She worked up here in Greyland for some time, and most of that, a lot of her earnings would be sent back to Samoa, to her family in Samoa. I remember that quite a lot. Yeah. This house, this room, this table has a lot of history, and I'm sure there's a lot of people, and some that have passed on. Cheers to this history. Yeah, cheers. Cheers to the history. Yes. Yes. The legacy o le whaiwhiau mo le whaltua mo lo tau ainga. Manuia. Manuia. Mai e koko a. Mai e koko. Oka. O le mauta lea o le whawhengainga ma le whaltua o te tali tonu.
e mana tua e I lātou e tō tele sa mapu mai ai a o whātua ngai mai e te tonu o New Zealand nei. Samoa ua whailangi le wholaunga e le to ina malolo manu malo ia le watea Justini Sio ma le whaletua ia Rosalina ai ole ale ngalo ala ngaluenga le lei. Wai aso taitaisi o la tātou asia nisi fo i o ainga na mua ona o New Zealand ma avea ma wala te tala ia avanoa ia ngai ai o tātou tangata I lea fo ia tunu se o atu au se talia ma le lautelo le lalolangi. La whali tātou malolonga a fo I mai ia ona tātou a whea leo le fionga ia tofilau esta tofilau ma se whaatatala noanga whaapitoa o le neiva yaso. A whai wo te uti le se leni, mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs I le olwa tasi, olwa iwa, lua ono fitu o. Olwa tasi, olwa iwa, lua ono fitu o. Matala noa I le fionga ia tofilau esta tofilau, mo sau no ngā tupi, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. O le whaatalitali noanga le nei, a le fionga ia tofilau esta tofilau le nei foi vai aso, ma le fionga ia whipule ai semi whipule ai, o le teitei whono o le tupa Samoa o le Pacific Leadership Forum I te tono New Zealand. Talofa Samoa, Balola Soifo Maua, and welcome to Samoans in Aotearoa. My guest today is Lea Fionga Ilealoali'i Whipulea Isemi, who is the chairman of the Samoan Caucus of the Pacific Leadership Forum, to talk about the PLF petition to the New Zealand Parliament to provide a pathway for overstayers under compassionate grounds to gain permanent residency. Talofa Whipuleai, o lea le tāhua o lēnei talosanga mō tato tanata Samoa. Alo whara o whionga go kōrito whilau, vai angere whaafonga le atunu. Ke rangonga whoi oro rāko kuri makai mainga, le kōlanga o iei, le nge whoi kārosanga o uma o ngā whakaoko ma whakakia. O le visilipe o nara kāua, e kāua ke le ka Samoa uma, e māfua o lea. E lea ia Samoa I leo a whia I rungo overstayers. Wa po ia ainga o lo iei se overstayer. O lo popole a kolo ko nga ainga ma lo fa I rako kama po rako kenge po ma ko foi. Pe fa pe fea se a wala I mawhai o ngō fo mau ai. A wā foi o lo iei le popole, o lo iei le a kua kuvale, e le ngākara ngā e fe soro kai, e fe lafia I solo, nge ke ua kumangi leo leo, e pe kei foi o mai le ofiso fe maranga inga, o popole ngā kekele ngā. E le whapele o le o whakaua e kako kangaka, e ka ua kele a Samoa akoa, le mkua waairo roko, po lea se mea e whai I overstayers ngei, inga ia mangui aero lako soifua, ma lako wola I kukongo ngusila. Whipuleai, na whawhewhea o na tāpena le nei talosanga. O le visile ro fe on koko li peng fa pe fe on ka penga. E le foi ngo fie on ka penga. E se kulanga ka fai ma kulanga ka wivi inga ia ma fai on fa kingo ma fa mau popo. Le langa ka penga penga I me uma
e le fongo le Pasifika wao, the Pacific Leadership Forum. Le kai fongo ai le tō whai a Teleiai. E mga kua fo ila, o le kapenganga o le karusanga, sa longo pui ali. Le kelo e ka le sia le ngofa whawhengai ngai so se whaka whai kauranga. Ai le ngaka ngā o le kako atunu. O le mafu anga ngā longo ai, longo iai mea sa ngaku e whakingo kai pēla o ngei, sa mo mia ngi saingi mai ka kongo ngi kakas ko kele. I resa wha mau popo ai, makula ngi mai ai, e lua sumare li mafe ia saingi sa maua. E wak whakasi marakao sanga i kongo o parmene, inga ia mawhai nga wha mauku, ma wha ailo aku, o lo iai le lango o kele o kangaka. Ia e le whaingo fia la le kulanga ako ato filau. Ai sa ka mawhai lama re whongorangi. Whongonge wa kula i mai se kulanga mawae. Ongono la ko kulanga fisoswangi le Pasifika akoa. Lea laua makua kako fia i la ko loko akoa. Le kulanga o le kako whongorea. A ngai i overstayers a le kako a kungu. Ma le Pasifika akoa. Whapoleai, sau noa i le tūlanga na mamoli ai le talosanga i le parliament. O le fisili po la se awala nga mamoli ai, e penga whape whea fo i o nga mamoli le parliament. Ia, o le mamoli nga le parliament e sa o umalawa le komiti. Le komiki le a le PLF, komiki a le Pasifika. Inga ia mamori aku le wha moe lea nga i le parliament o New Zealand. Sa vaia ko kele o lau whainga ruenga ngai ai, vaiange pa ia o lau whainga ruenga le kua. Ai mai se fo i le kakua kungu le kingo a māku kua ma. Sa makua mamori aku i le kulanga maurunga. I le mamori i sesi kulanga wha kafa. Ai nga mamori sa o lawa i ko kongo o le parliament o New Zealand. Mai o whakarenga foi a Teleiai nga whekalai. O ia leo kai whongo o le PLF. I le mamoringa o le kako maka upu i kongo o le parliament. Mai sa wakwara maka upu o le whongo o le parliament. Ma lako sirafia ai, le kako maka upu leo waku. Ia o ngala, whaafonga mai fwere kako o kungu. Ia o anga ngā mawhainga ngā ku mamalu. E whaonga ai vaenga whaaparemene, ingi maka upu ke kele whaapea. Nga mamori ala i le kulanga wao, inga i awanga i se whaare kongu, makula i mai i se wha lua fisasi, ai ua makua mauki ngore lei e kako komiki, le PLF, wa umanga ku i whao mara rosi vaiange, e whaafonga mai e le kungu, inga i manguia le kako maka upu. Whapoleai, o lea au whai o tanata overstayers ne iei ne taimi. I le kaimi nei to filau e o wako le spuru afe ka ngaka overstayers ia kungu oma. Ai o kongo an Pasifika lea ka karango ai ma le lako karasanga. A maka mai a konga e lua afe 5 selau ia ka ngaka overstayers. O ka kua kungu e lua afe overstayers. Ia la foi ai overstay a kuvalu ma overstayers a Kiripaki. Ia e whai ara foi si whio lolo o ngumela ar kako Pasifika. O le ara foi leo le lainga ngau marosi. I ngai o ngai le kako maka upu si kulanga kasi. Ngai lore aveka i kasi. A o le awangoa lea e kou whakasi ai se maka upu e kasi. E wha manguia o mai i la kou uma o le overstayers. Whapoleai, o la se tara lata mai. O iu lai le kausanga anke angi. Nga momori a kuai e le komiki le maka upu le paremenge. Mai sa whakaoko mai le whinangano o le paremenge o lea la ka ki aku i komiki wha paremenge pe o ngā masangia i maka upu. O ngā maua lea o se kaimi ma se kala. E lau ke longo maia le mea kupu i lea kaimi. O le kulanga la sa iai. O le makua laki lava ia le kākou lava karosanga ua aku i le kulanga umi o le karosanga. Ele i umi e le au kore si iulai. Longo inga le i pai le kausanga. Kalonga karosanga. Ale ua
Wakali mai le komiki leo lako whaafoinga le mai loilo. I le kaikaifongo leo kako PLF. Ngā longo mai fo leo au. O leo o kako fia komiti. E ilo le kako makau. E o se mkua makau ka ua kele leo mo whaafonga le kako kungu. A wā foi o isi makau e kai pa ia le koru kau sanga wha o lai e whaakarikari. A leo a mai kala. O leo la loke le kako makau. O longo winga. O makua laki kele le kako makau. E a maresi mea. O le kau o le kako makau purungei. O ngoe ua lango. O laua iei le lango a le paki le a le green. O le paki o green. O la sa e la ko lango e ungai iei ma wha mao popo ako ngai le makau pua. A isi fo i kurupo o lo ngau. Ia whako ese mai le malo New Zealand. E winga i le dawn rate. Lea lawa wha mao popo le green. Ai wha popo aku lai le green i ai Malaysia mea. Inga ia wa ai marosi le malo. Inga ia wha maukuwinga le karosanga leo a waku e le PLF i kulanga kau overstayers. So wa ke le la le kako lango leo iai i le kaimingei. Whepolai, o la se la ngona o tato tanate lene matau. To filau mo lau sa wanga po la se la ngonga o le kungu. A whai aia e munguia whaiva ma le wha mao kai fo ia kau kai o le tunuu i le kulanga o le kako maka upu. O le upu mongi atu filau e laka mai le langi vaiange le whaafonga sa moa i le oli ma le fia o kangaka. Aisea, o le la uma le vai ma le whaangongo i o kako kangaka ma kua whaafingi mauso. E whaale maukongu mo whaale ilonga po lala lako me whaikongo New Zealand. O ngisi kai mo fia e ainga. O ngisi kai mo wa makua whika i ainga. A o langa ko mangi mangu ma whaakulanga mai se manguia. E ala i le karosanga ar PLF. O le upumongi atu whirau rau whionga kokori. O le a makua ke le fia o kanka uma. E le ngaka i Samoa ngei New Zealand mai o le overstay ai. A o Samoa uma i Samoa. Wai ko whama a inga o lo overstay a ngaka. Samoa e lea sa ngofia le Bowel. E le whangoka ngofia inga fo i le kai pā o inga sou. Pā o fo inga si. Ai, o i e lo ai kaukai maka parapala. O kaukai mua fo i mawhekuwa. Ai e sila mamao e a ave le kai. Ai a olo i kulanga lo loko ma kulanga vevelo ma ka upu whapengei. Sa moe kasi lawar kako whaasingo manga o le kua o malo. Le kua o le lofa ma le kua o le angarelei. O le kua o mangu. Wha moe sa moa i la kako ua kalo ma le kako anga pongi ka waku i le kua le rangi. Ia ko mai mangu ma ka kala ma pungi le rangi. Ia sanga wha mungainga ma ka upu. O rea ngofu ka pua i sa moa e mai se rau whaingaro nga pa ia le kua soifua. And that concludes our program today with Leafionga Whepoleai Semi from the Pacific Leadership Forum. We now await and pray for a favourable outcome. I'm happy to say that ASA Foundation also contributed close to 25,000 signatures for this petition. Until next week, tofa soifua. Le afionga ya tofilau, esta tofilau, i le whaataltanoanga ma le afionga ya Whepoleai Semi Whepoleai, o le taitei whono le tupā Samoa o le Pacific Leadership Forum i tutonu o New Zealand. O le awhaise tātou malolonga a foi mai, i o nā whero leo le afionga ya tuala tangaloa tusani, mo se tātou reporti o le Pacifica Market i le nei foi vai yaso. A whai wo te uti le se leni, mana o mea wawe se soani mo so se whaalavlave. Wili mai loa le whaalavlave longs i le all watasi, all waiva, lua ono fitu o. All watasi, all waiva, lua ono fitu o. Matala noa i le fionga ya tofilau esta tofilau, mo sau nono ngā tupi, e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within.
with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalizes and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Leo ua o tātou wa whewho i le whionga ia tuala tangaloa tusani i le neiva yaso. E se reporti mai le Pacifica Market o se atinae ua vea mano whuanga wheilo i o tātou tangata. Ia maua le mālua le tai au, maua le tau mawhitango la uli, ia ma le telo a tātou me whatau a maise o loa mai Samoa. Ia. Ole maka yo make. Ia fitau e fo yo ke do isi. Ele I ole va fo i ke ko ba ia. Ia le ko fitau ia ia. Kele mais esse kele barbecue. Kele ko nga vai esse mo ia. Me se kamale mut pipi ia. O salaki. Ia le fo mo ka ko. Ele fo la ia lengi. Ia lo au pipi o kalo vela. Fo ali fo kalo. O mara kalo. Va veri. Ia vai ia. Dei ai mo hoi makako vai fala, kai vai fala I, ia, ai le kelo ngi o loa, ia le vai fai male. Ava tātou to mama tua, ai le ma ngai o ngai me. Ka ke fatasi ai. One of the nice things about us helping one another is you get to run into your own family, and well, my cousin, and you know, he's here with his family as well, buying, and so, you know, every purchase supports what we do. And Francis, good to see you. I know it's been a long time, and tell us, what do you think about today, and what brought you here? Oh, I guess, well, your video obviously brought me here, but I guess I wanted to come and support the, you know, our people. I really believe in the cause. You know what you've done here. This is amazing. I mean, I couldn't get into the car park. That's how full it is. But just the range of products that you have here, the people here, and helping the people help themselves. It's awesome. And it's really good because I don't get to buy turkey tails and faosi anywhere else except for here, and I know it helps the people back home. So awesome. And obviously you're busy with work and things like that. You reckon this would be a good market to promote to your workers or your staff? No, for sure, yeah. And I know the marketing for this market is mainly you on your videos, but no, I'll definitely promote it, and we definitely get it out to our people to come here. And Friday, I mean every Friday, that's awesome, because we always go to the markets on Saturdays and Sundays, but and now we can it's good to get out. Yeah, that's awesome. And what have you bought today? What have you bought? So I bought faosi and the bangpopo. And I'm just buying some turkey tails and barbecue at the moment. To take home. So, Before you go, what do you want to leave a message to our family to support our? Do you have anything to say? Yeah, look, get down here, support the market. You know, you're helping your people, support the people. It's a really good cause, helping them help themselves. So, definitely get down here. Talofa atu le paia malmamalu a tele Samoa. Wa ia fio tupu tamali mo fale upolu tofinga. Foi fale tua matausi sa ao. Au luma. Au manga e maise au tinifu. O le so ia le au mato nei lau ele. O lo o fai ai ma tapu vai tasi mai ele mamalu Samoa ai maise le Pacifica. Ile toi tau fa ai loina. Ile nei fa moe o le tūlanga o a tātou me whatau o me tau lima. E ala fo I whale ainga manisi o mea ua. Peo no tau sila mai ai. Ia o le au mātou whatasia fo I ma le whionga ia tuala tangaloa, tūsanu. E mai se fo I le tō whae le lumuenga. Teleiai manisi o lo lātou wha mau popoina le Pacifica ia ma Samoa. Ia nau tau sila mau le so, ia le au mātou o mai se I. Tu mailo matu tau au lango sua mulmulu au foi au wa ia le market ia le Pacifica po Samoa
lea ua tau sila mai Samoa o lea ua maua ia tātou pusa ia po Palanta Box ia ma tātou mea tau lima i peo na iai ia mea Samoa ia ua tau sila mai lungo le laulau nei. E tele ia nisi o a mātou whaalau iloa e ala ia tātou mea tau lima ma mātou mea tau. A meise o tātou mea o lo whaonga ina i tū maanga e masene ile atunu. Ia e maua mea anga ngata, e maua fo i mea tau ngata ma tau ngofie. Ia ai paua ile alofa, e au i uma mea ile alofa. Ia peo le mātou talatu lea ma mātou whaasila sila atua ile pa ia ma le mamalo sa molo ave fio mpa au do tonu. O ao te aronei, o whea lava o e fio, ma e a lalai. Ia o nei manue ua o whaiele ni makete el Pasifika. Ia e meise fo o Samoa atoa. Ave fio mai matala mai ao. Se o tau sila o no tau talitonu ai lea. Lea fo i se mea tau i ai lau tau sila. Ia e mau ai lo manaonga. Really happy to be here with the sister Helen Teleiai with the Time to Screen program. Helen, tell us a little bit about your service and how important it is. So talofa, thank you for the opportunity. So this service is about the bowel screening and our priority is 60 to 74 years of age for our Pacific and our Māori. It's very important because a lot of the times bowel cancer is a silent killer. So you could be walking around with symptoms and just really not knowing, but it's very important. E ao ngā lava le whai o nesi aki, po nei su enga. Ia e loa ai, ia unga fo i o nei, ia nei ka nesa, ia po nei wha mai fo. And how do we get hold of you or this organisation? So o le ngumera le wala au mai ai, o wale se lau, i walua wha tolu lua. Ai e mwhaiwhainga wha Samoa? Yes. E isi ngana e mwhainga? Yes. O isi ngana? O le wha Samoa, wha Konga, o le Niue, wha Sainga, ia mar wha Maoli. Okay, so what's the age group? So the age range is 60 to 74 years of age. Yeah, and how much does it cost? It's free. Wow. So for our Pacific and our Māori, anyone living counties Manukau DHB eligible for public health, it's free. Yeah. It's not free anywhere else though. Yeah. Australia, it's up to $3,000. Yeah. There you go, family. That's part of the market, the Pacifica market, is to help you with these types of services. We all need this help. And thank you, Helen, for your help and your support. Any messages before we go? Any last thing you want to say? Prevention is the key. Okay, there you go. Prevention is the key. Yeah, pe foi tau atu. Atasi mai foi mala fionga ya tau alai mai fionga o Paiusu. Yeah, ba farfa. Yeah. Paftai la po fa tau na ya so sin tal pupu foi ole. Yeah. Afena e ilo mai ka to market. Malaunga. Ia whaftai atu lau sunga e tu sai fo i male no o mau fo i e whaese whamtalanga e tu sai mai fo i male nei. Ia so ia o se taimi mua fo i nei ua o mai e fo i nei tu ole o le nei i vaenga o Kilani. Ia o ai whaftai no o mauaina le whamtalanga i lunga le tio Samoa ia ma a whai e se tonu e sawa vali mai i se i wa ai fo. Ia ua o te tautino atu nei taimi onu toa ma nei o tau mafa e maua i nei so se mea ai i whasa mo lewa na e tu ua o i au toi maua uma i nei mo meo whai ai e lengi, that's beautiful, whai ai whee, that was very nice. I'm buying this lot of food to take it home. Pa whetai nei i ai lato o e ua mawhai o na whaatinoina fo'i mo le kukaina o tau mafa ia mawhaatau atu i le mamalu o le tātou atu nuu. Ia, sim tala pupu nā mara supukako. Aso lea, apa tala mai au, ia su mai. Ngai le Pacifica Market, ngai 95 Branch Road i Manurewa. Tātou whai me whaatasi ai. Ia, masa soanga i lesi. Ai, au tūo ngai mea, manuia oe, manuia mātou. Seki kako, stand straight, ia supukako putting it. O le tātou reporti le nā mai la fionga ia tuala tangaloa tusani i le nei foiwa iaso mai le Pacifica Market. Ai e le tala fia. O lea foiwa iei ma le tātou au nanga fau le marketi. O le saili le iai o ngā ruenga i tutonu o Aotearoa. I le teminei o lea wa iei ngā ruenga mo so seise fia ngā lue i tūlanga faufale. O le faise tātou mālolonga a foi mai ona whaamaniaina leo tātou i pesepesenga
ale Samoa Cyber Choir. Ai maise se fe au taua mai le sunga ia Pastor Kevin Uluiva. A fai wo te uti le se leni mana o mea wawe se so swani mo so se whaalavlave. Vili mai loa le whaalavlave longs i le all watasi, all waiva, lua ono fitu o. All watasi, all waiva, lua ono fitu o. Matala noa i le fionga ia tofilau esta tofilau mo sau no ngā tupi e iai ngā whapitoa. Rediscover the beauty queen within with Beauty Queen by Esther. Luxurious skincare and beauty range. Has 4 luscious fragrances to enjoy. Gardenia, Caribbean teakwood, mango and tangerine, blackcurrant and absinthe. Revitalize and nourishes every skin type, while it repairs and replenishes dry and dull skin. Order now for the Beauty Queen treatment you deserve. Beauty Queen by Esther. Samoa o le nava yaso se yo mai le ne yaso. O lo iei pea le mautonu. Au iei le whenga se ingo malo. Ai tātou te sa ili le atua. O le a whaamuni eina lau mai moanga le ne yaso sa. I vivi ingo le atua le tautua pese al Samoa Cyber Choir. Ai maise le au whaapitoa le nei. Mai le sunga le whaafenga inga ia Pastor Kevin Uluiva. Talofa lava Samoa ia whaamanuina le suafo Iova le tuo Abrahamo le Saako ma Iakopo le paio iso wa elu le tua o loo whaavai ei Samoa o le atua na ia whaia le langi ma le lalulangi le iso na amatanga e le iso na ngā taanga whamaina ia whailoa le unga mai le amatanga na te whaanumuina laubu o tātou ulu e ofo i aso o tātou wola na ia tustusia. O le atua le whamaina ia fuasia le vāne monimo i le anga o lona aao. Le ise me lilo i lana silafanga whamai o le pouli uli e pei o le lama i lana silafanga. Le atua le o loo whaavai ei Samoa. Le atua sili ese. O le atua e ona le mana umalama na te whaia mea sili mo Samoa.
ia whaamanuina le suafo Iova I mea uma tātou te whaia o oe Samoa. E iai lou vala auina na vala auai oe le atua I to tonu o lana fuafuanga. Fo mai le salamo se laus futolu o lana foi upe tolu. Fo mai ia vi ia le suafo Iova e afua mai I le mea lua e aile la. E o atu I le mea ngoto ai. Fo mai ia vi ia le suafo Iova mai le mea lua e aile la. Se ia o I le mea ngoto ai. I le taamilonga le la I le lalolangi I le taimi le nei. O Samoa le atu nuu mua lavo le lalolangi. E mua oso ai le la. O le tangata Samoa o oe mua usu lau pese o le vi inga e te vi ia le atua I le oso I fo le la. I le tausanga lua afe le na malanga o matua I fo I tu risi mai le lalolangi atoe la atu te mai mai moina ia le ngoto le la I Samoa. Ono Samoa na muli a ngoto I le la. Ai le isuia aso. O lea la. Ua sa muli ngoto le la I Samoa. Ino ua sui aso le teimi nei. O lea ua mua oso le la I Samoa. Pe oso la le la, pe ngoto le la. E le suia lo whaavae, pe le suia ia lo vala auina Samoa. O oe, o lo vala auina e vi ia le suafo Iova ia te oe. O oe mua usu lau pese. O oe mua e amata mea mai le lanolangi. E ave le vi inga ia Iova. Fo mai la ia ole a fionga pa ia le to fo mai a fai e fa mau ala lalo lo unu oe o ta oi lo ingoa malato talo masa ili ya te au maliliu ese o lato wala leanga ono o fa longo ai le mai le langi ma fa ma ngalo ya lato wanga sala ma fa ola ina lo lato nu fo mai le tua o ia o Iova o le tua e fai le alofa ma le ami o tonu ma le fa masinonga i le lalo langi. O le atua na te whaia le alofa na te whaia fo I le wha masinonga. Ai le io o mai le wha masinonga le atua, fo mai e tele vave lo na alofa, ai tele ngese lo na to sa, e mua mai lo na alofa I sau e la viha I le tangata, ai le io o mai la na wha masinonga a mi o tonu. Mea le nā la ina wanga sala iso ra elu ino walu le to sa o le atua le a wha atino, alua e mose a, sau le atua whaia mose, ona sau le o mose wa tu I le va. Ona lavia ia I foi le tangata iso ra elu. Ino wala tu le tu e whaira na wha masinonga I aso toma makomoro na mua alu le tu ia apera amo tau iai. Sau foi le apera amo o tu le va e tu ina ia tatalo e lavia ia tangata. Ina ua angasala foi ni neva. Ai le io o wha masinonga le tua na tu li le tua ia iona e alu e tau iai le tala. Ina ia sala mo. Fa pena fo I aile io o mai le fa masinonga ale atua I le ungo le lalolangi fo mai awa ua fa pe lava na lo fa mai o le atua I le lalolangi wo ia au mai lo na lo pele totasi ina ia le fano se tasi fa tua ia te ia ia mau ia le ola fa vavau o le ua au mai le atua le lave ha I le lalolangi o Yesu Keriso fo mai la io le upotus pa ia te ele atua I le fa maulunga ai fo wa I lona alofa tu no I le loto ma walalo a o tātou no manu I le atua I le aso whareile ma tātou wha maula lalo I le atua I o tātou se mo tātou leanga o upu no tātou lafo I o tātou taitai sa o tātou upu leanga I o tātou taitai o I lātou o ena tō fia I le atua tau te iloa o lo tātou le ava I ena tu e le atua I le pule o tātou le ava fo I le atua ono o le atua e ona tō finga o le atua na I tō fia le li pāle mia malana kāpeneta, o le atua fo ina I tō fia o tātou taita. O le tātou upuleanga ma le tātou whaifai I ai, o tātou whaifai fo I le atua na I whaia le tō finga. O le ala le nā la I o nā tātou o mai tātou te nono manu I le atua, tātou wha maula lalo I le atua, a tonu o lai tātou te vai le me o lo tupu I le tūlanga o lo iai, a le tātou mā lo re nei taimi, e awana I ngalo, le o tātou umalavo tangata Samoa, e iai lo tātou wala awina I lo mo le atua, tātou umai se le se tonu, e aona tātou no manu I lo mo le atua, ma whailo tātou wala awina, ia vi ia le suafo Iova ia te tātou, e te le I whanau mai o oio se fast, e te le I whanau mai o oio se HRPP, na e whanau mai o oio Samoa, e whaavai le atua,
Whaamanuina le suafo Yehova le tātou wholaunga i o tātou maua le malama o le tatalo i le atua ia fo i atu le tō whawha le atua i o tātou taitai ia maua le file mu moni mai le atua whai ai whai unga ai maise le poto ma le ata mai e au mai e whaatau tai ai si o tātou atunu ma le tātou whai ngā malanga Samoa o oio le atunu manuia o oio le atunu o whaamanuia ina e le atua whaatusa ia le whaamanuianga o le atua i lau whanua, e te le ofia ai o nai fua le koko, nai fua le ulu, a le ngata i leo, le luta mau a inga i talo, ai ale sami. Le te leo le tamau a inga o le atua olo i le sami whaapea le lau whanua, o au la fumanu o nai whaamanuia i le atua, whaatusa i le tele o atunu o le lalolangi, o lo ofia ai, ma fia maua se, mea ai, ai a oi. Tele o nge vai e tele o fia ai o manuia na o le atua. E le wha moe le manuia o Samoa i se whai ngā malo e tūrai mai. E wha moe le manuia o Samoa i le atua o lo au na i ai. O le atua o ia e ala mai i manuia. E le ala mai se manuia i se tai ia po oni po se whai ngā malo. Hei? A o ai lava whai ngā malo e tūrai mai. Ai a matatau i le atua. E whaamanuia mai le atua, o na ui mai lo le manuia. Tātou whaafetai ala le atua, o ia o le atua o manuia. Tātou a tālia, le whina ngalo o le atua, o ai lava o le atu lai mai, ma au mai e le atua e whaapea o na taita ira tātou whainga malo, Samoa, i o tātou lango, ai se a ona ua tō fia e le atua. O pule uma, e mai a Iowa fo mai o ia suia tau na te suia fo i tupu manofo i ngā tupu. Whaamanuia le atua ia te oe Samoa i o tātou maua le malama o Keriso. Soifua. Samoa o le whaau whaapitole nā
mai le sunga ia Pastor Kevin Uruiva, ai maise o vi inga o le tua ma le au whaipese whaapitoa Samoa Saipa Choir. O le neiva iaso, o le a whaamanatu ai le 5 tausanga o lo tutu o tasi. Mai le whaangaloina le tala whaasoropito le sa iringa maloa tua a ualango mau mai tia sa. Fia lavo iai o tātu tangata i kelope, e manatu o lo whaamanatu i o lātu langona, le tāu o lo tātu sa o le tonga. O le porkalame le nā Sunday with Teleiai le nei vai aso, i le taimi lava le nei tātou whailoai, i le vai aso lo mua mua. Soifua.